Well, hello again mga ka-beauties! Welcome sa aking channel, and in today's video, excited akong i-share sa inyo ang mga laman ng dalawang boxes na to. Yan. And I shopped this in iHerb. I love shopping in iHerb kasi laging may discounts doon and talagang makakatipid ka. And ito pa mga ka-beauties, isang tip ko sa inyo para lalong maka-discount. Bumili lang kayo ng tamang-tama lang, sa eksakto lang na $75 nang sa ganon di kayo magbabayad ng taxes and duties. And sa iHerb mga ka-beauties, meron ding mga items doon na labeled as shipping saver, which means na free shipping yung item na yon. Alright mga ka-beauties, let's dive into it and I will show you the items one by one and keep on watching kasi may discount code din ako para sa inyo. Okay mga ka-beauties, so all of these nasa dalawang boxes na ito are all Korean skincare products. Nag-stock up ako kasi naka-sale sila and para makatipid din. So first na ipapakita ko sa inyo is yung skincare product from Farmstay. For those of you who ain't familiar with Farmstay brand, this brand offers skincare and makeup that contains active ingredients na galing sa natural at organic sources para masigurado na safe ito sa skin. And I've got 4 Farmstay products here that I'm very excited to try and I hope I will love it and my skin will love it too. Okay mga ka-beauties, so una kong papakita sa inyo is one from Farmstay product and ito yung kanilang It's Real Collagen Gel Mist. Usong-uso ang face mist for a long time and I'm sure this won't go away kasi para sa akin, best friend to ng oily skin type. Kasi kagaya ko na oily ang skin, I can use this as a moisturizer for the whole day and it's very lightweight yet very hydrating enough. So, itong si Gel Mist, see, very fine yung kanyang mist. Pero pag titignan mo siya sa bottle, makikita mo na it's a gel. I also have here yung kanilang Farmstay Collagen Waterful Hydrogel Eye Patch. Ang eye patch na to claims to help maintain skin elasticity, moisturizes and gloss skin by providing moisture with hydrolyzed collagen and marine energy complex with full nutrition and moisture. Comes with a spatula, which is great. Buksan natin. Pwede kong pakita sa inyo to kasi gagamitin ko to mamaya. Okay guys, so ayan yung kanyang itsura. Meron siyang 60 sheets. I have 2 Farmstay ampoules too. Itong kanilang collagen and hyaluronic acid all-in-one ampule. Wow! Ganda. Meron siyang sariling spatula. And ganito yung kanyang lalagyan. And I can see from the bottle na gel type siya and merong mga beads. Meron siyang mga beads na kulay puti. Next here is yung kanilang Farmstay Black Pearl all-in-one ampule. Meron din siyang sariling spatula. Gel type din to. Nakita ko from the bottle. Sorry guys, hindi ko ito bubuksan but ilalagay ko yung kanilang pictures. Kasi hindi ko pa gagamitin kaagad. Kulay white siya na may mga beads. Yung isa, parang gel na colorless. Ito naman is whitish na may white beads. Okay, so sunod na kinuha ko is etong Some by Me AHA, BHA, PHA Real Cica 92%. Ang una kong in-add to cart, akala ko facial wash siya na gel type. Pero nung nabasa ko yung feedback nung isa sa mga customers na bumili nito, sabi niya doon is para siyang aloe vera gel. Pero yung key ingredients nito are Centella asiatica and niacinamide. Ito, natin. Ayan, nakalagay siya sa pump which is very hygienic and I love it. Yung kanyang packaging, hindi kagaya nung sa Nature's Republic na aloe vera nakalagay siya sa malaking tub and wala pa siya spatula. This is a multitasking gel. Pwede mo siyang gamitin as a moisturizer exactly like yung sa aloe vera gel. Pwede siya sa face and body. It has a soothing and moisturizing benefits para sa skin and dry areas sa body. Sunod naman is etong
Purito Galactoniacin 97 Power Essence. This contains 2 of my favorite skincare ingredients. Meron siyang 92% galactomyces ferment filtrate and 5% niacinamide. And plant-based din to. Watery siya kung tignan. And sa loob ng kanyang packaging, meron siyang mga informations about sa product. Alright mga ka-beauty, so dito na tayo sa laman ng second box. And bumili ako ng 2 Cynic First Treatment Essence. Yan. Kaya ko to binili is nakita ko na this is one of the dupe ng SK2 First Treatment Essence. Yun yung pinaka sobrang mahal na essence from Japan. It costs more than $200. Yung key ingredient ng product na ito is galactomyces ferment filtrate and meron pa pala siyang niacinamide and adenosine. Meron din akong isang binili na dupe din ng SK2. Ito naman is galing sa CosRX. Ito yung Galactomyces 95 Tone Balancing Essence. And ganito ang itsura niya. See? Watery siya pero medyo viscous yung kanyang consistency. As seen from dito sa kanyang bottle. So next, I have here yung Misha products. I got 2 Misha products. One is itong Super Aqua Sour New Snail Sleeping Mask. And ganyan siya. White and gold. Naka-seal. Another Misha product from Time Revolution line is itong Red Algae Revitalizing Serum. This is 100 days fermented Chondrus crispus extract. Hirap ng pangalan. Yan. Pump siya. Yan. Meron din silang serum na ganito yung packaging pero kulay, parang dark violet yun, kulay nun. Maganda din yun. Nakalimutan ko lang i-review. Okay, so nag-repurchase din ako nitong Sam by Me 30 Days Miracle Hydrocolloid Type Clear Spot Patch. This one has tea tree in it. My favorite. Another pimple patch na binili ko is etong from CosRX Acne Pimple Master Patch. Okay, so iyan mga ka-beauties yung mga aking stock up na mga skincare products. Madami-dami na rin yung ating i-review na skincare products from Korea. And ito na mga ka-beauties yung ating discount code. It's ABC5344. ABC5344. Again mga ka-beauties, discount code ABC5344.